So our topic for today is gonna be slow food. What is slow food? So slow food is an international movement founded by Carlo Petrini in 1986. It aims to promote local foods and traditional cooking and food production. So the slow food movement is opposed to industrial food production, fast food, and globalization. Right, so industrial agriculture is this sort of agriculture where you have these big farms and big machines, and just one kind of very large area devoted to just a single type of produce. And of course, industrial food production is basically making food in factories, which is highly processed. Slow food began in Rome, in Italy, when people protested against the opening of a McDonald's restaurant in Europe. In Rome. Their goal is to promote local and traditional food. So one of their ideas is something called the Arc of Taste, which seeks to preserve traditional foods which can be lost, right? So for example, varieties of apples, usually most farmers will grow a few varieties, and so the other varieties of apples can be lost. They also maintain seed banks to preserve plant seeds, which can also be lost. So this is basically they're storing seeds so that if farmers want to grow something, they can come to a seed bank like this, and they can find the seeds. They also organize slow food festivals where local producers, like this guy over here, can show off their locally made foods. They also promote something called ethical buying and fair trade. So many products, like things like coffee, chocolate, they will have this sort of a logo, and this helps local farmers because some of the money will go toward local farmers and sustainable farming. Right, so fair trade means that farmers in poor countries get paid a reasonable price for their produce. For example, the fair trade logo on a Starbucks coffee means that Starbucks pays a higher price to coffee growers in Africa and South America. And also, slow food are against the use of chemicals and GMO, which means genetically modified organisms. All right, so we're going to look at a video from the Australian Broadcasting Corporation about saving the San Marzano tomato in Italy. Not only is it crucial to save the multitude of species in the rainforests of the world, but it is just as crucial to save a single species, even a humble tomato. The survival of the San Marzano tomato has been named after a Neapolitan miracle, the miracle of San Gennaro. It is believed that this bottle contains the blood of San Gennaro, the patron saint of Naples, which has changed solid mass to liquid at key moments since 1389. The San Marzano tomato is endangered and listed among the slow food Presidia
agricultural strongholds developed to protect, rediscover and promote almost forgotten flavours. The Abagnale family has worked the rich Vesuvius soil of Naples for generations and was a natural choice to resurrect the San Marzano, the symbol of Neapolitan cooking tradition. Sì, è che il Vesuvio mi ha cresciuto, come vediamo. Io mi sveglio la mattina e c'è il Vesuvio, vado a dormire di sera e vedo il Vesuvio. Ce l'ho perennemente. Se sono fuori per una quindicina di giorni, quello che mi manca, a parte la famiglia, è il Vesuvio e l'area di Sorrento. Non stavo pensando, quando ho lavorato 2 ore, 3 ore, se ne sedeva quello là e si scendevano. Ma 3 anni fa mi è stata contattata posso dirlo, da Slow Food, vicepresidente della Slow Food da Rita Bagnale, fiduciaria Penisola Sorrentina, di cui mi diceva che era scomparso su San Marzano, sulla zona, e si voleva riportare indietro quel vecchio sapore del pomodoro. Io non credevo ancora a questo, perché purtroppo non ne avevo sentito nemmeno io parlare, e mi sono messo in moto per trovare dei contadini validi per portare nelle terre questi semi. Ho trovato Singiulin, uno dei primi. A Gericeri è stato scomparso da 18 anni fa, è stato scomparso a San Marzano, e perché è scomparso non venivano più. Venivano sempre al cibo, e non è stato scomparso. Allora ognuno ha cambiato, che la maggior parte tutte fiori, vedi, sono tutti fiori che qua non esistevano proprio. Nearly 2 decades ago, the delicate San Marzano tomato, which was disease-prone and needed painstaking manual cultivation, had all but vanished. It couldn't survive in the increasingly competitive marketplace. Primo anno che abbiamo messo questo prodotto, il pomodoro, in effetti nei campi, è stato terribile perché non si capiva ancora a che cosa si andava incontro. Abbiamo avuto ancora una forte perdita per la virosi, per tutte le altre malattie che c'è ancora esiste. Traditional low-tech methods provided the solution. Crop rotation refreshed the soil, and mixing pest-repellent plants among the rows made the project work. Con gusti dei San Marzano è migliore. Ma là come prodotti giustamente quelli di pomodoro, no? Che non è migliore come San Marzano. San Marzano abbiamo una dolcezza, abbiamo una differenza della polpa, abbiamo il sapore, capito? Chi assaggia questo tipo di pomodoro si rende conto della differenza degli altri prodotti. Mi dicono che questo pomodoro sa un poco di afrodisiaco, mi è stato detto dagli chef che l'hanno curato, che l'hanno preparato. Forse Dio che sia afrodisiaco, sarebbe una cosa ideale sia per noi che la lavoriamo, che trovano davanti a questo tempio della pizza.